Okay, now we are in the live. So today we have a guest, Sadia Haq Rushmi from Australia. You will recite poem before her, and I think she will comment something good, as you have a good preparation. Okay, আমি আশা করি আপনাদের ফা এবং পা নিয়ে আপনাদের ভালো প্রস্তুতি আছে। আমাদের গেস্টের সামনে আপনারা পর্যায়ক্রমে রিসাইট করবেন। গেস্ট এসে আপনাদের এগুলো দেখবে, উনি খুব ব্যস্ত আছে, তারপরে আসবে। আসলেই আমরা রিসাইটিং শুরু করব। তার আগে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি আর লাইভটা একটু শেয়ার করে নেই। লাইভটা শেয়ার করে নেই। জি আমাদের আজকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা চলে যাওয়ার কথা আরেকটা কনসোনেন্ট সাউন্ড, পা এবং পা আমাদের মোটামুটি হয়েছে। আর এরপর আরেকটা সাউন্ড আছে সা এন্ড শা। ওই সাউন্ডটা আমরা আজকে আমাদের গেস্টের সামনে রিসাইট করার পরে আমরা ওইটা শুরু করব। ঠিক আছে, আমাদের আজকে সেশন হবে দুইটা। ফার্স্ট সেশনে আমাদের আগের কাজগুলো শুনবে আমাদের গেস্ট, আর সেকেন্ড সেশনে আমরা নতুন একটা সাউন্ড শিখব। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি স্কুলের ইয়েতেও লাইভটা শেয়ার করি। আমি আবার কমেন্ট দেখতে হয়, লাইভটাকে একটু চালিয়ে রাখি আর কি। কারো কোনো কমেন্ট থাকলে আমি সেটা রিপ্লাই করব। তো ঠিক আছে, আমি স্ক্রিন শেয়ার করি। দেখা যায়? স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। বড় করে দেই। আচ্ছা, আমরা শুরু করি। আমাদের গেস্ট আসুক, এর আগেই কোন একজন শুরু করি। কে পড়বে? আমি বলি। হ্যাঁ, হাসিনা। আমি বলবো ফার্স্ট। হাসিনা, ওকে। হাসিনা, স্টার্ট। Intricacies of fa and intricacies of p and f. The sound fa and fa. আচ্ছা, প্রত্যেকটা পয়েমের আগে আমাদের এটা বলার দরকার না, একবার বললেই হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, দেন। Poem number 1. There was once a vagabond in 20. Poor fellow didn't even have a penny. Stones that kids would fail would hit him that he sadly felt. So he vanished, dressed up as a granny. 2. A little boy was sitting on a fence. Happily twirling his solitary fence, he saw wage a pair that made him fear about an appalling consequence. আচ্ছা, এখানে একটু কমেন্ট করি। বার্ড না বেড না, বার্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদের গেস্ট এসে গেছে। হ্যাঁ, আমি গেস্ট আসলেই মৃদুলা শুরু করবে, তারপরে বিথি, তারপর হাসিনা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। Here present our honorable guest Sadia Haq Rushmi. She is so much busy, but for you, for my lovely student, she attended here, and she wants to listen to you, and I hope
she will some comment, give you comment, and you will encourage and inspire. So, Sadia Hokafu, can we start? Yeah, sure. Good morning, class. How are you? Thanks, everyone. Okay, at first I I would think like to greet our honorable guest by Mridula. Mridula, can you hear me? Say something yes, for our, okay, yes, ma'am. say something for our guest. Hello, ma'am. I'm happy to have opportunity to introduce myself to you. I'm Afsanami Mridula and you're reading class 7. I'm so happy because here you present and listen to our pronunciations of rhymes. Uh, anyway, I'm so proud to think that I will talk English like British. I'm non-British, but I'm practice English like British. I hope that you happy to our pronunciations of rhymes. Listen to our pronunciation of rhymes. Thank you. Thank you, Mridula. I'm very glad that I will listen to your pronunciation and recitation. So who wants to start first? Okay, I think Jannatul Mawa Bithi, you can start. Yes, sir. Okay, Thanks a lot, Sadia ma'am, for your attendance and support us. I think you always support us that we can English pronunciations and everything. I want to know about you, but before I want to I want to Recite the poems? okay, no ma'am. I want to introduce myself with you. okay. Sure, please I go am for it. Jannatul. Yes, sir. Yes, ma'am. I am Jannatul Abithi from High School, and I read in class 10. I want to know about you, please, ma'am. Okay, What's the after recitation at the end of the session, when ma'am leave the session, then obviously ma'am will introduce herself before you. Okay, now recite. Start to recite. Okay, Bithi. Okay, sir. In our country, sometimes we can't differentiate pa and fa, the letter P and F. So, for this situation, we will recite this poem so that we can understand your fa and fa. Okay, so start. Bithi? Bithi. Please start. Yeah. Bithi. Okay, I think the network is problem. So, Mridula, start. Yes, sir. Bithi. Okay, start. Start to recite. Sir, I am ready. Yes, yes. Okay. Bithi, please কবিতাটা বলো আমি শুনি। Okay, ma'am. Okay, ma'am. In sequences of P and F. Point number 1. There was once a vagabond in Penny. Poor fellow didn't even have a penny. Stones that kids would pelt would hit him that he sadly felt. So he vanished, dressed up as a granny. Poem number 2. A little boy was sitting on a fence, happily tolling his solitary fence. He saw a bird appear that made him fear about an appalling consequence. Point number 3. Miss Marple was so proud of her furniture that she had them strewn with flour. Her little pet did appear. What a playful perfidy!
Poor lady had to put the prankster in a freezer. Poem number 4. Peter said to his pal, "Let's play water polo." Promptly replied Paul, "Let us then follow the rules of the fool without acting like a fool, or else coaches Phil will be hard to swallow." Thank you as our honorable thank you, Bithi. As our Good job, honorable Bithi. guest, we will have to attend another meeting soon, so we will hear from her together. Okay, now start Mridula. Okay, sir. How about Mridula? You just recite the first paragraph. Okay. Intricacies of P and F. The sounds pa and fa. There was once a vagabond in Fanny. Poor fellow didn't even have a penny. Stones that kids would hit him that he sadly felt. So he vanished, dressed up as a granny. Okay, thank you. Good Next, job. Hasina, come. Okay, sir. Assalamualaikum. Walaikum Intricacies assalam. of Okay, Hasina, could listen, you listen, recite our the honorable guest, poem number Hasina. 2? Hasina, first listen. What she says. That's okay. She's okay, listening. sir. How about poem Assalamualaikum, number 2? ma'am. Walaikum assalam. Can you recite the poem number 2? I'm I'm happy to have the opportunity to introduce myself to you. Okay, I'm Sure. Hasina Akhtar. I read in class 9. listen first what she says. Okay, Okay, sir. okay, ma'am, please. Yeah, I already said it's okay. Very nice to meet you, Hasina. Could you start reciting the poem number 2? Okay, ma'am. Intricacies of P and F. The sound pa and fa. Poem number 2. A little boy was sitting on a fence, halfway twirling his solitary pence. He saw a bird appear that made hit him fear about an appalling consequence. Okay, thank Good you. job. Next, Muna, come. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam, Muna. Can you recite the poem number 3? Okay, ma'am. Miss Marple was so proud of her furniture that she had them stained with flour. Her little pet did a pea. What a playful perfidy! Poor lady had to put the prankster in a freezer. Good job. Anyone else wants to recite the number 4? Okay, Toma, unmute yourself. Toma, can you hear me? Or Nadia? Toma has network problem, I think. Nadia. All right. Uh, I have to. I have a meeting and I have to go. Before I go, I would just like to tell you guys that I'm so happy to be with you because I I really wanted to hear how you pronounce and how you are teaching things and where are the gaps, and so that I can contribute to something so that you can learn. So first thing, when you guys were um, introducing, um, we do not translate what we say in Bengali. We do not translate it from word to word. Like আমি ক্লাস 5-এ পড়ি। পড়ি মানে আমি রিড করি। হ্যাঁ, রিড বলতে আমরা ইংলিশে শুধু পড়ি, অক্ষর বইয়ের থেকে পড়াকে বুঝায়। কিন্তু আমরা যখন নাকি বাংলায় বলি যে আমি ক্লাস 5-এ পড়ি, তার মানে হচ্ছে গিয়ে আই অ্যাম ইন ক্লাস 5। ঠিক আছে? উই রিড ইন ক্লাস 5 বলবে না, বলবে যে আই অ্যাম ইন ক্লাস 5। ঠিক আছে? আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমি কথায় কথায় বলছি যে হ্যালো গাইস। গাইস কথাটার অর্থ হচ্ছে লোক। কিন্তু আমি যখন বলি যে হ্যালো গাইস, মানে এইভাবে যখন নাকি একটা গ্রুপে বলছি, আমি ইনফরমালি তোমাদের সবাইকে একসাথে অ্যাড্রেস করছি, সম্বোধন করছি। ঠিক আছে? সো আমার যেটা মনে হয়েছে তোমাদের পি এবং এফ এ কোনো সমস্যা নেই। তোমাদের যেটা প্র্যাকটিস করতে হবে,
ডাব্লিউ সেটা ছাড়া পি আর এফ তোমাদের খুবই সুন্দর হয়েছে, ঠিক আছে? আর Thank you. instead জি of ম্যাম। saying I would like to introduce myself, তোমরা বলতে পারো let me tell something about myself। একটু আরাম লাগবে না কথাটা শুনতে? যেমন আমরা কি করি, আমি আমার পরিচিতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি, এভাবে বলবে বাংলায় বললে? No, ma'am. আমি সেরকম তুমি বলতে পারো যে let me tell you something about myself। সো কিছু জিনিস আমরা খুব সহজভাবে বলবো, একদম কঠিন ভাবে বলবো না। সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তোমরা যদি বেশি বেশি ইংলিশ প্রোগ্রামগুলো দেখো, ইংলিশ মুভি দেখো, ইংলিশ গান শোনো। ইংলিশ গান শুনে যদি ইংলিশ গানটা মুখস্থ করার চেষ্টা করো এবং ওভাবে গান গাওয়ার চেষ্টা করো, বোঝার দরকার না এটার অর্থটা কি, শুধু কি বলছে সেটাই বলে যাও। একসময় যখন নাকি পড়বে, লিরিক্সটা পড়বে, তখন বুঝতে পারবে যে লিরিক্স মানে হচ্ছে গিয়ে শ্রুতিলিপি। লিরিক্সটা পড়বে তখন বুঝতে পারবে যে ও এই ওয়ার্ডটা আসলে এরকম, আমার তো ধারণা ছিল এটা তো আমরা এভাবে পড়ি। যেমন ফ্রেন্ডশিপ বলি আমরা অনেক সময়, আসলে কথাটা কি হবে, ফ্রেন্ডশিপ। কিন্তু তুমি যখন নাকি ইংলিশে গানের মধ্যে তুমি ফ্রেন্ডশিপ শুনবা, তুমি ভাববা যে এটা হয়তো অন্য কোনো ওয়ার্ড তুমি শুনছো, এটা কোন এই ওয়ার্ডটা তুমি চেনো না। যখন নাকি এই কথাটা বলতে বলতে তোমার মাথায় চলে আসবে ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ডশিপ, তুমি ইজিলি ফ্রেন্ডশিপ বলবা। তারপর তুমি যদি রিড করো তখন বুঝতে পারবে যে এটা আসলে ফ্রেন্ডশিপ আমরা যেটাকে বলতাম সেটাই হচ্ছে ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? আচ্ছা, অনেক ভালো লাগলো তোমাদের সাথে কথা বলে, তোমাদের সাথে পরিচয় হয়ে। আমি ইনশাল্লাহ আবার আসার চেষ্টা করব। আর তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, তোমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া। শেষে 1 মিনিট আমি আসসালামু যে কোনো আলাইকুম। একজনকে কোনো একটা ইংলিশ সং এর প্রথম অংশটি যদি গাইতে কোনো একজন, এই গানের মাধ্যমে আমাদের আজকের গেস্ট লিভ করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই। Yes, sir. হ্যাঁ। আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংলিশ সং আমি তাদেরকে অনেকগুলো প্র্যাকটিস করাইছি এবং শুনিয়েছি, তারা নিজেরাও গাইতে পারে সেই গানগুলো। হ্যাঁ, সো ওকে, রেডি স্টেডি গো। So who will say? ওকে, Hello, sir. হ্যাঁ, ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট Sir. কুইক। Sir, who will say? মৃদুলা, as you make sound. Sir, যদি অন্য কেউ আসতো আমার সঙ্গে তাহলে ভালো হতো। Okay, who will support বিথি Mridula? মনে হয়, বিথিও মনে হয় গান গাইতে চাইছিল। Okay, Bithi and Mridula. ওকে ম্যাম। Okay, Okay, sir. Almost heaven. okay, Take me home. take me home. Okay, sir. Start. Bithi, can you Bithi, ready? sir. Are you ready, Bithi? Hello. Hello, sir. Okay, Bithi. ইয়েস স্যার। Okay, start. Almost heaven. Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Can't roll. Rivers take me home to the place I belong. West Virginia, Virginia, mountain mama, mountain, take me home. Can't roll. country. Okay, thank you. As a বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। তোমাদের কবিতা আবৃত্তির চেয়ে গান বেশি সুন্দর হয়েছে, আমি এটা বলবো। Thank অনেক you. ধন্যবাদ। Thanks, ma'am. thank ঠিক you. আছে, এখন আমার যেতে হবে। থ্যাংক ইউ আমাকে এই গানটা শোনানোর জন্য আর কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য। আমি চেষ্টা করবো আবার আসতে, আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। Okay, ma'am. Okay, Bye. thank you. বাই বাই। Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি কমেন্টগুলো পড়ছি। আমাদেরকে যারা দেখছে, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আলাউদ্দিন খান, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, আসমা আক্তার, আবু নাসর সালে, Syed Shaheen. Syed Shaheen is also a great English teacher. He will join another day from Sylhet, and his pronunciation and his speaking skill and fluency so much praiseworthy. So another day, Syed Shaheen will attend and will join with us. Okay.
So today we Yes, will sir. learn Welcome. we will learn another consonant sound sa and sha. আমরা অনেক সময় দুইটা সাউন্ডকে একই রকম করে ফেলি। সা যেটা সেটাকে সা করে ফেলি, সাটাকে সা করে ফেলি। যেমন চাঁপাইনবাবগঞ্জে যারা তারা সা উচ্চারণ করতে পারে না, তারা আমরা যদি বলি যে শেল তারা বলে সেল, এরকম। তো ঠিক আছে, আমরা নেক্সট ইয়েতে যাই, নেক্সট পোয়েমে যাই, সেটা একটু শিখবো। এর আগে আমরা কি কিছু ওয়ার্ড দেখবো? Yes, sir. আচ্ছা, দেখা যাক। আচ্ছা আমি প্রথমে কবিতা পড়তে বলবো না, কিছু শব্দ তোমাদেরকে বলতে বলবো যেটাকে কিভাবে তোমরা উচ্চারণ করো। হ্যাঁ, প্রথম হেডলাইনটা কে পড়তে পারবে? এখানে তো কিছুই দেখা যায় না স্যার। স্ক্রিন দেখা যায় না? এখন আসছে। আমরা একটু দেরি দেখি। হবে। আমি আমার ক্লাস নিয়ে ভুল করে দিতে দৌড়ে আমি বলি প্রথম লাইনটা দিছে স্যার। হ্যাঁ, ওকে ওকে, কে বলবে? স্যার আমি ওকে, স্যার কে বলবে? মুনা। Horse and whoosh to see a snake. Okay, another one. Okay, Muna, thank you. Next. স্যার আমি দেখি। Okay, Bithi. Hush and rush. Bithi. Hush and rush to see a snake. আচ্ছা, then Hasina. স্যার আমি পড়ি। হ্যাঁ, okay. Hush and rush to see a snake. Okay, then Mridula. পড়ি। Hush Yes. and rush to see a snake. Toma, unmute yourself. Toma, Promi, Khushbu, okay. Hush and rush to see a snake. Snake, আচ্ছা। Pushpita. Hush and rush to see a snake. Toma. Hush and rush to see a snake. Promi. Hush and rush to see a snake. Kanis Patema. See a snake. Kanis Fatima. Hello. Farhana. Then Farhana. Hush and rush to see a snake. Okay, thank you. Someone recited clearly, correctly, but first Muna or someone, it is not whoosh and rush, it is hush and rush to see a snake. সেখানে hush and rush এখানে সা উচ্চারণ করছি, আর see a snake সা উচ্চারণ করছি, সা, sha and sa, the sound sha and sa. Okay, now first poem, who will recite? Hello. জি স্যার। Poem number 1. স্যার আমি পড়ি। Okay. স্যার আমি পড়ি। Muna, Hasina, Muna, Bithi. Okay, first Hasina, then Muna, then Bithi. Hush and rush to see a snake. The teacher shouted to Hamish to hush. Poor little fellow shut up with a sad blush. He felt to so much shame. Shall never to do the same, but he wasn't coming back
to class in a rush. ওকে, খুব ভালো হয়েছে, কারণ হচ্ছে আমি তো এখনো তোমাদেরকে, আমি নিজেই তোমাদেরকে রিসাইট করে শুনাই নাই, তাছাড়া তোমাদেরকে শুনতেও বলি নাই, তোমরা নিজে থেকে যতটুকু বলতেছো সেটা অনেক ভালো হচ্ছে। দেন মুনা। Yes, sir. The teacher shouted to Hamish to hush. Poor fellow, the poor little fellow shut up with a sad blush. So he felt so much shame, swore never to do the same. But he wasn't coming back to class in a rush. ওকে, দেন বিথি। Hush and rush to see a snake. Point number 1. The teacher shouted to Hamish to hush. Poor little fellow stood up with a sad blush. He felt so much shame, so never to do the same. But he wasn't coming back to class in a rush. ওকে, বিফোর আদার কামিং, আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই, নট হামিশ, হ্যামিশ, নট পুয়ার। হ্যাঁ, হো, এখানে ও সাউন্ড, ও পুয়ার লিটল, লিটলটাকে একেবারে শর্ট হবে, লিটল ফেলো শাট আপ উইথ আ স্যাড ব্লাশ, হি ফেল্ট সো মাচ শেম, শেম শা এই মা, এই একটা ডিপথং ছিল, তোমাদের মনে আছে এই, হ্যাঁ, শা এই মা, সেইম। আর হচ্ছে সো, এখানে শোর না, কে যেন বলেছে শোর, এটা হচ্ছে সা। এটা অবশ্যই ক্লাসটা সাউন্ড, সা এবং ডাব্লিউ ওয়া দুইটা মিলে সো, সো নেভার টু ডু দ্য সেম, বাট হি ওয়াজন্ট কামিং ব্যাক টু ক্লাস ইন আ রাশ। এবার একজনে পড়ো তো, অন্য একজন। Sir, আমি পড়বো। পড়ো পড়ো, হ্যাঁ। কে স্যার? মৃদুলা। ওকে, মৃদুলা। Okay, sir. Hush and rush to see a snake. The teacher shouted to Hamish to hush. Poor little fellow shut up with a sad blush. He felt so much shame, swore never to do the same. But he wasn't coming back to class in a rush. ওকে, আমরা আবার নতুন করে জয়েন করব। হ্যাঁ, আমাদের টাইমটা অনেকটাই শেষ হয়ে গিয়েছে, তো সবাইকে আবার রিজয়েন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।